Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான கேரமல் பாயாசம் தான் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டணும்னு நினச்சேன். பட் சாரிங்க, கொஞ்சம் வந்து சொதப்பல் பாயாசமாக ஆயிடுச்சு. பட் இதோட டேஸ்ட் வந்து உண்மையாக சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் செஞ்ச தப்பை நீங்கள் செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ நீங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த பாயாசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். A few moments later. Few moments later. ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு கேரமல் பாயாசம் டக்குன்னு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இதில் ஒரே ஒரு சொதப்பல் என்னென்னா, எங்களோட கேரமல் வந்து பேர்ன்ட் ஆனதுனால அது டேஸ்ட்டு லைட்டாக கசப்பாக இருந்துச்சு. நீங்கள் வந்து நல்ல கேரமல் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி செஞ்சிங்கன்னா இந்த பாயாசத்தோட டேஸ்ட்டும் கன்சிஸ்டன்சியும் வேறு லெவலில் இருக்கும். உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கும் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி கொடுங்க. எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பார்த்துட்டு மறக்காமல் பிரீத்திஷா டைனி வேர்ல்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபைண்ட் யுவர் ஹாப்பினஸ் இன் டைனி திங்ஸ், பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ். அடுத்த ஒரு டைனி வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். வித் லவ் பிரீத்திஷா. தேங்க்யூ.